Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes. Chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii. Între timp, cresc emoțiile cu privire la vizita președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de mâine la Washington. Liderii europeni încearcă să pregătească terenul pentru a evita un dezastru precum cel de la întrevederea dintre Trump și Zelensky din februarie. De mare succes în Alaska. Întâlnirea cu președintele Rusiei Vladimir Putin a decurs foarte bine, la fel și discuția telefonică pe care am avut-o azi noapte târziu cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social. La rândul său și Vladimir Putin a vorbit în termeni laudativi despre întâlnirea cu Trump. Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И, конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. И именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования. The Russians seem to be pretty happy with the way the Trump-Putin summit in Alaska went down. Russian media celebrating the way that Vladimir Putin, the Russian president, was received by U.S. President Donald Trump, calling the handshake between the two leaders, quote, historic. Also, the spokeswoman for Russia's foreign ministry, Maria Zakharova, she came out and said that for 3 years the West has been telling people that Russia is isolated on the international stage, and now they see Vladimir Putin on the red carpet on US soil. Până și vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, remarcă faptul că amenințarea lui Trump cu privire la noi sancțiuni pentru Rusia nu mai intră în discuție, detaliu observat și de analiști. Putin had to agree to a ceasefire or face an escalation of sanctions. That has always been the defining feature of Trump's demands. Very simple demand, but very clear. If he's now rowing away from that, that suggests that Trump's thinking and his position are in some fundamental way shifting towards Putin. So that's a profound worry. My sense is that Mr. Trump would like to do a deal with Mr. Putin. I mean, he seems to think of Mr. Putin, as essentially someone with whom he can do a business deal, so one businessman to another. I think that's the fundamental error. Mr. Putin is a KGB operative. He's not looking for the kind of deal that Mr. Trump is looking for here. What he's looking for, and this came out very clearly in the press conference, he's looking to win. His objectives in Ukraine haven't changed in the slightest. După summitul din Anchorage, Donald Trump l-a invitat pe Volodymyr Zelensky luni la Casa Albă. Până atunci, liderii europeni vor discuta într-o videoconferință, la care va lua parte și președintele României, Nicu Șordan. We are now looking again at another high-stakes meeting between President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, again in the White House, and hopefully for Ukraine not a repeat of the horrific blowout that we saw earlier on this year. He'll fly Zelensky to DC to continue the lengthy phone call he says he just had with Trump. What's emerged from that? One European official saying to me, look, Putin's demands haven't really improved. He still, that European official says, still wants control of all of the Donbass region, which he's fighting fiercely for at the moment, that Ukraine will not withdraw from. Indeed, when people say that there will be negotiations that bring peace right away, instead of immediate ceasefire, my first question is, how many of us will survive up to this point? We know how Putin usually reacts on the calls or discussions with President Trump. It results in massive attacks on Kyiv. We are expecting the next week to be really tough, Russia attacking our peaceful cities again. Între timp, îngrijorările cresc în rândul liderilor europeni. Potrivit New York Times, aceștia se tem că președintele Donald Trump va forța Kievul să accepte condiții care favorizează prea mult Rusia pentru a ajunge la un acord de pace, inclusiv cedarea unor teritorii pe care Moscova nu le controlează.